Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Brajajana Ranjana Yasodhanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanechari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Jayam Vishnupad Pranam Subhavit Charya Sutras Sriman Sangay Silaisi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Srila Prabhupada Ki Namesake Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasti Gaura Bhaktivinoda Ki Namacharya Haridas Thakur Ki Sri Rup Sanatan Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopal Bhatta Dasa Raghunath Sat Goswami Prabhu's Ki Vrindi Devi Tulsi Maharani Ki Sri Vrindavan Mathura Dham Ki Sri Mayapur Navadvip Dham Ki Samaveda Bhaktivinoda Ki Shrimad Bhagavatam Ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. This chapter today is chapter 10 of Srimad Bhagavatam. No, I think it's Canto 10. Chapter 80, verses 10 and 11. Сегодня мы с вами читаем Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 80, стихи 10 и 11. 11 у нас на доске. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Okay, so we're going to go through verse text 11. If anybody's very good at reading, you can lead. It was quite a complicated one to pronounce. Итак, мы начнем с вами с того, что будем читать 11 стих. Кто специалист по такого рода мелодиям, пожалуйста, прочитайте нам. Он сложный. Great. Astedunya. Погромче, погромче, где там? Astedunya Dharavatyam Oja Vrishni Andhakeshvara Samarata Pada Kamalam Samata Padakamalam Atmanamati Nachahati Atmanam Yapyatsati Kim Nevartha Kamabhajato Kim Nirartha Kaman Bhajato Hati Bishta Dagat Guru Nastya Vishtan Jagat Guru. Okay. Asteduna dvaravatyam Astedunya Dvaravatyam Bhoja Vrishnandakeshvara Oja Vrishndakeshvara Smarata pada kamalam Smarataha Padakamalam Atmanam hapya achati Atmanam Apyatsati Kimvarta kaman bhajato Kimvarta Kaman Vachato Nati habishtan jagadguru Natya Nastabishtan Jagat Guru Astedhuna dvaravatyam Astedhuna Dvatayam Bhoja Vrishnyadhyakeshvarah Bhoj Vrishyan Dvatkeshvara Smaratah padakamalam Smartaha Padakamalam Atmanamapyachhati Atmanam Apyachati Kimvartha kaman bhajato Kimvarta Kaman Bhajato Natyabhishtan jagadguru Nastabishtan Jagat Guru.
Astethuna dvaravantatyam Astadunya Dvadatvavyam Pojavrishni adheshvara Oga Vrisht Antakeshvara Smaratah pada kamalam Smarataha Padakamalam Atmanam api ichhati Atmanam apiyachati Kim tvardha kartan pajato Kim Rivata Kaman Bhajito Nati abhishtan jagad guru Nascha Vrishtan Jagat Guru. Хватит. Хочешь, читай, пожалуйста. Пожалуйста, читай. Не хочешь? Ну что, взяла микрофон? Не стесняйся. Хочешь, читай. Окей. Okay. Aste dunya dvaravatyam Boja Vrishnandakeshvaraha Боджа Вриншаднакешварам Smarata Padakamalam Смарата Падакамалам Atmanam apiyachati Атманам Апиячати Kim Rivarta Kaman Bhajato Кинабрахаман Пачато Nascha Vrishtan Jagat Guru. Nikhyabhishtan Jagadguru. So you do the Sanskrit and I will do the Russian. Thank you, Buddha. Thank you, Master. Aste Есть. Aduna Сейчас. Dvaravatyam В Двараке. Boja Vrishni Andaka Бходжи, Вришни и Андхаков. Ishvara Господь. Padakamalam Тому, кто помнит. Atmanam Падакамалам. Это Падакамалам, знаешь? Его лотосные стопы. I left one out, did I? Okay. Did I leave out Smarata? Тому, кто помнит. Padakamalam Его лотосные стопы. Atmanam Себя. Api Даже Yachati он дает. Kim Nu Что уж говорить Artha о материальном процветании Kaman и удовлетворении чувств. Bhajataha Тому, кто поклоняется ему. Na Не. Ati Очень. Abhishtan Желаемое. Jagat Всей Вселенной. Guru. Духовный учитель. So should I read the 10 and then 11 and then purpose? Yeah. Okay. А мы начнем с 10 стиха, который предыдущий к нему. Так, 10. Да что ж ты будешь? Я извиняюсь, секундочку. Так. О удачливый, пожалуйста, пойди к нему, истинному прибежищу всех святых. Он, конечно же, щедро одарит такого бедствующего главу семьи, как ты. Теперь Господь Кришна живет в Двараке и правит родами Бходжи, Вришни и Андхаков. Тому, кто просто помнит о его лотосных стопах, он отдает всего себя. Так стоит ли сомневаться, что он, духовный учитель всего мира, одарит своего искреннего почитателя богатством и материальным благополучием, которых и желать-то особенно не стоит? Purport by Divine Grace Prabhupada. Итак, комментарий у нас. Здесь жена Брамана имеет в виду, что поскольку Господь Кришна правит родами Бходжи, Вришни и Андхаков, то если бы эти могущественные правители просто признали Судаму личным другом Кришны, они бы сами дали ему все, что ему нужно. В
В связи с этим Шрила Вишванатха Чакраварти поясняет, что так как к тому времени Господь Кришна уже ни с кем не сражался, он больше не покидал Двараку. Поэтому Шрила Прабхупада пишет в книге «Кришна – Верховная Личность Бога». Жена Брамана сказала: «Я слышала, что он никогда не покидает свою столицу, Двараку. Он живет там безвыездно». Как здесь упоминается, материальное богатство и чувственные удовольствия – это не то, к чему стоит стремиться. Причина этого в том, что в конечном счете они не приносят человеку удовлетворения. И все же жена Судамы думала, что даже если ее муж просто придет в Двараку к Господу и не будет ничего ему говорить, тот непременно щедро одарит его, а также исполнит истинное желание Судамы, дарует ему прибежище у своих лотосных стоп. Chakshurunmalitam yena tasmai sri gurave namaha. Nama om Vishnupadaya Krishna prastaya bhutale Srimate Jayapataka Swami Nityanamane. Nama om Vishnupadaya Krishna prastaya bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanamane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvasesha Sunyavadi Paschachate Shatarine. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radhakanta Namastute Tapta Kansana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Satu Devi Pranamini Hari Priye Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurati Vishe Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jagannath Baladev, Hare Krishna. This is so. This is a wonderful, horrible, actually, horribly difficult pastime of Krishna to understand. На самом деле это замечательная и в то же время ужасная игра Кришны, которую очень трудно понять. And I can't really work it out. Я на самом деле не могу глубоко вам разъяснить эту игру. We got Bhagavad Gita, which is very clearly says that sense gratification is of no value. У нас с вами есть Бхагавад-гита, и в ней мы видим, что чувственные удовольствия вообще не имеют никакой ценности. In 244, at the very start of Bhagavad Gita, Krishna says, Bhavaishvaya prasaktanam taiha prajitetasam yas atmaka buddhir samado nividiyate, which is, in the minds of those who are too attached to material enjoyment and sense enjoyment and material opulence. In the minds of those, you got it there. No, 244, and who are bewildered by such things, the resolute determination of devotional service to the Supreme Lord does not take place. В самом начале Бхагавад-гиты Кришна говорит в 2.44, что тем, кто слишком привязан к чувственным удовольствиям и материальному богатству, и чей ум из-за этого все время пребывает в заблуждении, не хватает решимости посвятить себя преданному служению Верховному Господу. And the 241, it says, those who run this vyavsakmika buddhirakeha kurinandana bahusaka yanantascha buddha vyavnasayanam, those who are on the path are resolute in purpose and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are resolute is many-branched. И в 2.41 стих звучит: «Идущие этим путем решительные и целеустремлены, и у них одна цель. О потомок Куру, многоветвист разум тех, кто нерешителен». Then we have the story of Sanatana Goswami, who had the touchstone which could turn everything to gold. И дальше мы с вами будем читать, мы читали с вами эту историю Сатраджита, где у Санатана Госвами, у которого был камень, исполняющий все желания, у которого был философский камень, прикоснувшись к металлу, который все превращал в золото. And a thief came to his house to steal this touchstone, and he asked Sanatana Goswami where he keeps it.
И вор пришел в дом Санатана Госвами, чтобы украсть этот философский камень, и искал повсюду, где же Санатана Госвами его спрятал. And Sanatana Goswami said, oh, you'll find it in the rubbish at the back of the house. И Санатана Госвами сказал ему, он валяется в мусорной яме позади моего дома. So the thief thought, well, maybe he's got something more valuable that he keeps this in the rubbish. I must find out. И тогда тогда вор сказал, интересно очень, раз философский камень в мусорке, наверное, у него есть что-то более ценное, мне нужно это заполучить. And then we got the story of Dhruva Maharaj. А также мы с вами знаем историю Друвы Махараджа. He was wanting to get revenge on his family, on his stepmother, I believe, to get a very good planet. И дальше, читая историю Друвы Махараджа, мы с вами узнаем о том, как он хотел отмщения в своей семье, в отместку своей мачехе, он хотел заиметь хорошую, красивую планету. I think he wanted a kingdom bigger than his father's. Yeah, something like that. Grandfather. Yeah. Brahma. His grandfather, yeah. Он хотел заполучить царство, которое... в общем, она там сидела. Он хотел заполучить царство, которое будет более великолепным, чем царство его дедушки, Господа Брахмы. And when instead he saw Lord Vishnu, he thought, oh, this is such a worthless thing I'm asking for. This is to get Lord Vishnu is much more valuable than all the wealth in the world. А вместо этого, когда он увидел Господа Вишну, он подумал, Боже, я получил такую драгоценность, и она стоит всех богатств мира. And now we've got this story here, which seems to contradict all that. Someone is going to see Lord Krishna, a great Brahmin, a great soul, and he's asking for wealth, and actually in the end we'll find out that Krishna gave him a lot of wealth. И здесь мы находим абсолютно противоположную историю, где Брахман, такой замечательный Брахман, отправляется к Кришне для того, чтобы заполучить богатство. И мы знаем, что Кришна одарит его несметными богатствами. And you could argue that, he was very fixed up Brahman, so as it says in the verses before, it describes the Brahman, and it says that he had a mind peaceful and his senses were subdued, and he was quite happy. И в предыдущих стихах, описывая характер этого замечательного Брахмана, говорится о том, что он был абсолютно уравновешен, он управлял своими чувствами и был постоянно счастлив. And we can see how devotees like Dhruva Maharaj had no interest after meeting Lord Vishnu in material opulence. И мы видим с вами в историях, как Друва Махарадж, который встретил, и другие преданные, которые встретили Господа Вишну, абсолютно не были заинтересованы в получении материального богатства после этого. So we're seeing that Lord Krishna was going to give to the Brahman something which had no value to the Brahman. А здесь мы с вами видим, что Господь Вишну даст Брахману нечто, что не имеет никакой ценности для этого Брахмана. So when you go to visit a friend, you expect to be treated nicely. Вы, когда отправляетесь к кому-то, с кем вы дружите, вы же предполагаете, что с вами будут хорошо обращаться. So the Brahman actually is going to go all the way halfway across India to go to Dwarka. И этот Брахман, он отправляется так далеко, через практически половину Индии, для того, чтобы увидеться со своим другом. He's very poor. He doesn't have money for a train ticket. Он очень бедный, у него нет денег на билет на паровоз. And he knocks on Krishna's door. И он просто пришел и стучит Кришне в дверь. And Krishna gives him a whole pile of garbage. И Кришна при этом выносит ему целый мусорный пакет, полный мусора, и отдает. Because to Sanatana Goswami, he left the touchstone in the garbage. Это вообще, в принципе, отражает эту историю, где Санатана Госвами философский камень оставлял в мусорке, правильно? So I find this a very difficult pastime. Поэтому для меня эта игра очень сложна к объяснению. Okay, so with that introduction, what's happening? She gave you that verse, not me. That's right. So if somebody can help at the end of the thing, shed some light
on why this would be a good thing for Krishna to do, please share it with the rest of us. That'd be nice. At the end of the lecture you will share, or? And we'll have questions at the end. At the end we'll have answers, not questions. Okay. Я надеюсь, что свои лекции я раскрою, и в конце, если еще останутся какие-то вопросы, я полностью на них отвечу, и мы с вами разберемся в том, почему Кришна сделал это для своего друга. I'll just meander a bit from that and come back to that later. Сейчас мы немножечко от этого вопроса отвлечемся и вернемся потом обратно. And I've got a slight feeling that the reason it's difficult to understand is because it's to do with Krishna actually being a person. На самом деле у меня немножко сосет под ложечкой сказать вам о том, что причина, по которой Кришна это сделает, имеет непосредственное отношение к тому, что он является личностью. And there's another reason for this. So this pastime has got a very interesting connection that what sort of, in this room there's how many people? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There's 38 of us here, but there's 39 people in the room. На самом деле есть еще один аспект, который имеет непосредственное отношение к объяснению причины, почему Господь так поступил. Нас здесь, допустим, 38 человек, но на самом деле нас здесь 39. I can understand the 38 people quite well by comparison with my own experience. На самом деле я могу понять и сопереживать 38 человекам в этой аудитории, потому что их опыт похож на мой опыт. But the 39th person is a problem. Но 39-й человек — это уже проблема, личность. Because he's everywhere. Потому что он находится повсюду. And he's different. И он отличен от нас. And sort of, how different is this 39th person that's in the room now? Итак, насколько этот 39-й человек, который в комнате сейчас с нами находится, насколько он отличен от нас всех? And it says, Dadami Buddhi Yogam Tam, he gives the intelligence. Он говорит нам, что Дадами Будхи Йогам там, я даю тебе разум, To understand him. чтобы меня понять. But he's not giving it to me. Но мне лично он такого разума не дал. So, that's very interesting. And if you think about Sudama, Sudama was friends with Krishna as a young boy in the Gurukul school. И если вы задумаетесь и эту концепцию приложите к Кришне, который был с одноклассником и другом Судамы в школе. So Krishna was, presumably, he was the same person as he was in Dwarka, but supposedly older than when he was a young boy in the Gurukul with Sudama. На самом деле мы смотрим на это так, что Кришна был той же самой личностью в Двараке, которой он был личностью, когда он учился в школе вместе с Судамой. И в то же время он более старший, более взрослый по сравнению с той личностью, которой он был в школе. Now, time is a funny effect on relationships. Время имеет очень странное влияние на взаимоотношения. If the people I went to school with maybe 60 years ago or something, though I went to school with them, when I see them now, without having seen them, but because we went through that childhood experience together, we have a strong bond. Я сейчас, если я увижусь со своими бывшими одноклассниками, которых я не видел порядка 60 лет, несмотря на то, что прошло 60 лет, так как мы с ними были вместе и между собой у нас был этот непосредственный опыт, мы очень чувствуем сильную связь. We've got experiences shared that nobody else knows about. Мы с ними испытали опыт, который никто другой не испытал. And they say time is a great healer. И говорится также, что время лечит. So the bad experiences
maybe the fights we had or things like that, they're forgotten. Поэтому плохие воспоминания, может быть, какие-то ссоры, которые у нас были, они забываются. And these old acquaintances, just by nature's arrangement, become very dear to us. И просто эти старинные люди, которых мы знали, благодаря определенным законам природы, они нам очень дороги. Now we've got Sudama he went to school with Krishna. There were children in the school, equals. И Судама, здесь мы видим, что он вместе с Кришной был ребенком, когда они учились в школе, и они относились друг к другу как равные. And they were young boys. Они были молодыми мальчиками. One time they had to spend a whole night in a tree together because it was raining so hard. И однажды они целую ночь провели вместе под деревом, потому что был сильный дождь. It's a great bond to share an exciting experience with someone else, and then you laugh about it afterwards. И на самом деле это такая глубинная связь. Если вы прошли с кем-то вместе через такой удивительный опыт, на самом деле это так восторженно вспоминать об этом после и шутить. So we can understand Sudama, he's just like us. Мы с вами можем понять, что Судама, он точно такой же, как мы. And his friend Krishna had become a hugely important person. И что его друг Кришна, он становится очень значимой личностью в его жизни. Now if Elon Musk, say, came here, or Russia's equivalent of Elon Musk came here, we'd all be a bit in awe of him. И если бы Илон Маск приехал сюда, прям вошел, или если бы, я не знаю, какой эквивалент в России Илона Маска прямо сейчас вошел, мы бы все обалдели. But when Ambarish Ford comes in, who's fantastically famous and wealthy, he's like our friend because we have a shared experience of Krishna consciousness with him. Но когда Альфред Форд заходит сюда, он фантастическая личность, очень богат, но мы к нему относимся как к другу, потому что у нас с ним есть опыт, который мы все вместе делим, опыт сознания Кришны. And Ambarish Prabhu, he's got the same attitude. He's very friendly to people if they're devotees because we've got something very great in common. И Амбариш Прабху, он также очень нежно, с трепетом относится к преданным и очень благосклонен к ним, потому что они проходят, и он проходит через подобный опыт вместе. So Sudama, having had this shared experience with Krishna, was actually not in awe. He was actually a little bit taken by the idea of going to see Krishna again as an old friend. And they'd stayed up all night in the tree. Would Krishna remember that? Поэтому умонастроение Судамы, когда он отправлялся увидеть своего друга, с которым он вместе был под деревом, провел всю ночь из-за того, что лил дождь, его настроение было именно такое. Он шел увидеть старого друга. So we can all understand the sincerity. Поэтому мы с вами можем понять эту искренность, которая здесь сквозит. We've all been in the same situation. Потому что мы все с вами испытали подобные чувства в такой ситуации. Here's Ambarish. Maybe he'll look over my way. Вот он, Амбариш Прабху идет. Может, он на меня глянет. So Krishna, on the other hand, is over in Dwarka. Кришна, с другой стороны, находится в Двараке. As well as being in this room. И помимо того, что он еще и с нами здесь, в этой комнате, находится. As well as being everywhere in the universe. Так же, как он находится повсюду, во всем мироздании. And all universes. И во всех вселенных. Throughout the spiritual world. Еще и помимо этого, он везде в духовном мире. So, how sincere or genuine is Krishna's feeling to see Sudama? Поэтому можете себе представить, насколько искренним, можно задаться вопросом, насколько искренним и откровенным является это чувство Кришны по отношению к Судаме. In other words, what sort of person is Krishna?
Другими словами, какого рода характеристики личности Кришны мы видим в этом? Yeah. So these are very interesting questions brought up by this pastime particularly. Эти очень интересные вопросы зарождаются в уме, когда мы с вами читаем именно эту конкретную игру. For myself, and I think one of the I want to do big things. I think these act. The problem from these is based on is based on my problem, not Krishna's. И, по крайней мере, у меня в уме зарождаются такие вопросы. И проблема, которая здесь возникает, она на самом деле не проблема Кришны, она моя проблема. And we've got an intelligence which only can take us so far in analyzing the absolute truth. И у нас с вами есть определенный разум, но наша рассудительность, она может нам помочь только настолько, поскольку мы сможем с вами понять абсолютную истину. And we have to leave that, we have to leave the shelter of our intelligence at a certain point to go further in spiritual life. И в какой-то момент мы должны с вами даже оставить прибежище нашего с вами разума для того, чтобы продвинуться в духовной жизни. The Vedanta Sutra, or the philosophical part of the Vedas. Веданта Сутра является философским объяснением Вед. Trying to understand the absolute truth by understanding the temporary nature of material existence philosophically. Пытается объяснить нам природу абсолютной истины на основании понимания того, насколько временным и проходящим является природа материальная. By practicing austerity, refraining from sense gratification and those activities to purify one's consciousness. Практикуя аскезы и контроль чувств для того, чтобы очистить сознание личности. By developing detachment from all one's material attachments. Развивая непривязанность ко всем тем привязанностям, которые у нас есть материальным. And that takes us to the understanding that beyond the body, we are actually eternal spirit soul. И это должно привести нас к пониманию того, что за пределами этого материального тела мы являемся вечной душой. Quite how it takes us there, you'd need to practice it in order to find out. Но, чтобы прийти к этому выводу, вы должны практиковать этот путь. But it is the general conclusion of intelligent people. Но таков вывод, что это высший процесс очень разумных людей. And the reason people stop there is because at that point all material misery is finished. И почему люди останавливаются и не идут дальше в этот момент в своем духовном развитии? Потому что все страдания материального мира при этом их покидают. But by thinking by taking it a bit further and thinking, well, wait a minute, if everything is one, the Mayavadi philosophy, everything comes from one, then now I've understood that, now I'm feeling satisfied and self-realized. I have become one with everything. But you can take it further and say, well, if everything is one, why did everything happen in the first place? И когда мы объясняем философию Майявади, понятно, что теперь все источник один, они объясняют источник один, и теперь я един с этим источником, то есть мои материальные страдания, они закончились, я полностью самореализованный, самоосознающий, но все же, если вы немножечко на шаг вперед посмотрите, это приведет вас к вопросу, тогда зачем все это было нужно в первую очередь, вообще создано было в первую очередь. And that can't be explained И by, и объяснить это
невозможно таким образом. And Srila Prabhupada was very, very vociferous and outspoken that you need to get knowledge from a higher source at a certain point. Но Шрила Прабхупада был адвокатом того и объяснял это очень решительно, что в какой-то момент вы должны поверить в авторитет, вы должны предаться и получить знания от авторитета. But it's difficult to actually get to that point because the whole journey of studying through philosophical and intellectual means is one that you can trust because it's all done with your own prowess. Но подойти к этому моменту очень сложно, потому что весь этот процесс философского изучения, он основывается на том, чему вы действительно можете довериться своим собственным силам. And a jump is needed to be made to actually put your trust in somebody else's guidance for higher knowledge. Поэтому прыжок веры должен быть совершен для того, чтобы вложить или довериться более высокому авторитету, чтобы получить более высшее знание. So a good example of this is a great philosopher, not a philosopher, a past, I think he was president of India, called Dr. Radhakrishnan. Has everyone heard of Dr. Radhakrishnan? Anyone? И примером является философские изыскания доктор как его зовут? Рада Кришнан. Yes. Он был президентом Индии и известным философом. Srila Prabhupada said he had the translation right, but the purports were wrong. Шрила Прабхупада сказал нам, что его переводы священных писаний были очень хорошими, но его комментарии были неподходящими. And Srila Prabhupada, at the very early days, used Dr. Radhakrishnan's translation in New York in his classes. И когда Шрила Прабхупада давал первые лекции в Нью-Йорке, в самом начале, он использовал перевод этого доктора Рада Кришнан. All right. But Srila Prabhupada actually went with Shyama Sundar to see Dr. Radhakrishnan, I think it was in Delhi. Шрила Прабхупада отправился вместе с Шьяма Сундарой встретиться с этим доктором Рада Кришнан в Дели. He was in Madras. В Мадрасе, извините, не Дели. Yeah. He was in Madras. So would you like to hear, this is something when Srila Prabhupada went to meet Dr. Radhakrishnan, who wrote the Bhagavad Gita, but he was not a devotee. And Prabhupada went to meet him in his house. Итак, Шрила Прабхупада отправился познакомиться и поговорить с этим доктором Рада Кришнан. Несмотря на то, что он не был преданным, но Шрила Прабхупада использовал его переводы Бхагавад-гиты. Can we do it? Read a bit from the book of Shyamasundar's book, and it's about how Prabhupada talked to the ex-president of India, Dr. Radhakrishnan, who he did have respect for, but he told him what he thought of his translation. Do you want the story? He didn't have respect for him? He had respect for him. Yes, Okay. respect for everybody, Итак, мы yeah. сейчас немножечко почитаем из книги Шьямы Сундары о том, как Шрила Прабхупада посетил и разговаривал с доктором Рада Кришнан, к которому он относился с большим уважением, и что он ему сказал. Yeah, okay. So he's in Madras, and Shyama Sundar was always getting famous people to meet Prabhupada. Итак, они в Мадрасе, и Шьяма Сундар приглашал всех очень знаменитых людей познакомиться с Шрилой Прабхупадой. And so he arranged a meeting with Prabhupada and Dr. Radhakrishnan. Итак, он устроил эту встречу между Шрилой Прабхупадой и доктором Рада Кришнан. So Prabhupada said, "We are not afraid of Dr. Radhakrishnan when we put forward the critical review of his translation of Bhagavad Gita." Итак, Шрила Прабхупада сказал, я не боюсь доктора Рада Кришнан, когда я перед ним выскажу свою критику его перевода Бхагавад-гиты. Prabhupada was always saying stuff to us like, Dr. Radhakrishnan says it's not to Krishna the person, but something within Krishna we should surrender.
И Шрила Прабхупада всегда говорил нам, что цитируя этого доктора Рада Кришнан, что он говорит, что это не Кришне мы должны предаться, а нечто бесформенное внутри Кришны. Prabhupada would further say about Dr. Radhakrishnan, И Шрила Прабхупада дальше описывал доктора Рада Кришнан. he is proud of his becoming a great philosopher, but he does not know there is no within and without Krishna. Шрила Прабхупада говорил, что он очень гордится тем, что он философский муж, но он не понимает одной простой сути, что нет вне Кришны или внутри Кришны. And he is trying to comment on Bhagavad Gita. И он пытается при этом комментировать Бхагавад-гиту. He does not know what is Krishna. Он понятия не имеет, кто такой Кришна. He's making a distinction which does not exist. Он проводит черту различия, которая не существует. Now here we are in the house about to meet Dr. Radhakrishnan himself with Prabhupada. Итак, мы теперь пришли в дом доктора Рада Кришнан, и сейчас мы встретимся с ним вместе с Шрилой Прабхупадой. Somehow Giriraj had arranged a meeting with Dr. Radhakrishnan at his home. Так повезло, что Гирирадж устроил нам встречу с доктором Рада Кришнан у него дома. When we arrived, his middle-aged daughter warned us he was not in good condition. Как только мы прибыли, его уже пожилая дочь сказала нам, что он в не очень хорошей физической форме. Still, she allowed the meeting to happen. Но все же она позволила им встретиться. Prabhupada greeted the old man with great politeness. Шрила Прабхупада поприветствовал этого старого человека очень вежливо, культурно. And then quickly launched into his argument that Krishna is a person. И очень быстро перешел к своей аргументации в пользу того, что Кришна — это личность. The supreme personality. Что это верховная личность. And that to interpret his aham, I am, in any other way is an error. И что интерпретировать слово «ахам», когда он говорит «я», это любым другим способом, это является ошибкой. When Dr. Radhakrishnan couldn't respond, когда доктор Рада Кришна не смог на это ничего ответить, his eyes and his crooked smile were vacant of all expression. Его глаза и его искаженная улыбка, в них не отражалось никакого понимания. Prabhupada recognized his advanced decrepitude. Decrepitude means like oldness, broken down. Шрила Прабхупада при этом увидел его полностью одолевшую того старость. And we soon thanked the daughter and prepared to go. И мы поблагодарили его дочь и подготовились к тому, что мы уже уходим. When Prabhupada took his hand to say goodbye, когда Шрила Прабхупада дотронулся до его руки, чтобы попрощаться, Dr. Radhakrishnan weakly spoke his first words of the entire evening. Доктор Рада Кришна слабым голосом произнес первые слова за весь вечер. Swamiji, сказал он: Swamiji, you must pray for me to God. Вы должны молиться за меня Богу. Srila Prabhupada, later back in his room, Prabhupada said позже в своей комнате Шрила Прабхупада сказал to his disciples, его ученикам: suppose I have written one book, Bhagavad Gita. Вот представьте, если бы я написал одну книгу Бхагавад-гита, so I have got some intention. Я бы написал ее с определенной целью. So why should you interpret my intention with your intention? Тогда почему вы посмеете интерпретировать мою цель, которую я преследовал написанием этой книги, закрывая ее своими целями? But because my book is popular, но просто потому, что моя книга будет популярной, you are taking advantage of my book and expressing your views. Вы пользуетесь моей книгой, которая популярна, и через нее продвигаете свои идеи. How much a cheater you are. Какой вы обманщик при этом. Therefore he is suffering. Поэтому он и страдает. Dr. Radhakrishnan. Это доктор Рада Кришнан. He has lost his brain.
Он потерял свой мозг. void, Вот empty, void. empty. Он полностью лишен всего, пустота. Simply sitting down like this. Просто сидит вот так. He cannot ask if he's hungry or not. Даже он не может спросить себя, он вообще голодный или не голодный. His daughter is always attending, giving him some food Его дочь постоянно заботится о нем, давая ему еду. that he is eating. Ту самую, что он ест. There's a wonderful point coming up in a minute. Сейчас еще минуточку, там будет очень интересный момент. Otherwise, he does not say, А иначе он вообще ничего не говорит. lost everything. Потерял все. He has mentioned Bhagavad Gita as a mental speculation in his Indian religion book. Он называет Бхагавад-гиту, он перевел, как сказать, он написал Бхагавад-гиту, перевел Бхагавад-гиту как философский трактат, полный ментальных умозаключений, и называет ее частью индийской религиозной философии. So he is such a great offender, he must suffer. Он настолько великий оскорбитель, что он должен страдать. But Но it is good for him. это ему на пользу, Because he is a gentleman. потому что он джентльмен. Very interesting point. Очень интересный момент, не так ли? Because he is a gentleman, therefore his offenses are being compensated in this life. Так как он является джентльменом, все его оскорбления будут искуплены в этой жизни. That's a very nice point Srila Prabhupada made. Because he's a gentleman, his offenses are all covered in this life. И это очень интересный момент, который Шрила Прабхупада здесь затрагивает, что так как он является джентльменом, все его оскорбления будут искуплены в этой жизни. How important it is to be a gentleman. Вот насколько важно быть джентльменом. Because he was a gentleman, Prabhupada went to see him. Потому что он был джентльменом, Шрила Прабхупада отправился увидеться с ним. By Krishna's arrangement, Prabhupada actually went to see Dr. Radhakrishnan. Именно так Кришна устроил все обстоятельства, что Шрила Прабхупада отправился и увиделся с этим доктором Радхакришнан. And the only thing Dr. Radhakrishnan said to Srila Prabhupada was, please, pray for me to God. И единственное, что доктор Радхакришнан сказал при этом Шриле Прабхупаде, что, пожалуйста, молитесь за меня Богу. So what a blessing it was that he was in such a bad state, he couldn't argue with Srila Prabhupada. Поэтому смотрите, какое это благословение, что он был в таком плохом физическом состоянии, что он не смог даже с Шрилой Прабхупадой аргументами обменяться. So a very nice story. И очень интересная история. Now how does that fit in with the story of Sudama? Итак, как эта история, она подходит к сегодняшнему рассказу о Судаме? Well, we all see Bhagavad Gita as being a scriptural text, Мы все с вами видим Бхагавад-гиту как Священное Писание, a part of Shastra. что она является частью шастры. It's an iconic book. Iconic means, yeah. Это абсолютно грандиозная книга. But Srila Prabhupada says, Krishna wrote it. Но Шрила Прабхупада при этом говорит нам, что Кришна ее написал. He had some intention. Он преследовал этим определенную цель. So try and understand it was like he made Krishna, instead of being God, he made him the author, a person. Поэтому вместо того, чтобы сделать из него Бога, на этом примере он показывает, что Кришна, он также личность. So we usually think of the Bhagavad Gita as being a bit like the Ten Commandments. It appeared on the top of a mountain, it's way out of our touch. На самом деле, если мы с вами зачастую думаем о Бхагавад-гите, подобно тому, как явились 10 заповедей наверху какой-то горы, эти заповеди не имеют никакого отношения к нашей реальной жизни. The only reason there's a Ten Commandments or a Bhagavad Gita or any scripture is because somebody cares.
На самом деле, причиной того, что вообще существует Бхагавад-гита или были даны 10 заповедей, причиной этого является, что есть кто-то, кому мы не безразличны. Somebody cares enough to speak in the middle of a battlefield before a battle. Кому-то мы до такой степени не безразличны, что они начинают разговор об этом посреди поля битвы. Somebody cares enough to be chipping away on stone tablets all night so they can be found in the morning. Кому-то мы настолько не безразличны, что кто-то всю ночь высекал эти 10 заповедей на камнях, чтобы всю ночь этим занимался, чтобы утром их нашли. And you can't care unless you're a person. И на самом деле, когда мы говорим, что мы кому-то не безразличны, этот кто-то должен быть личностью. In Srila Prabhupada's Vyasapuja to Srila Bhaktisiddhanta, he said, "Absolute is sentient, you have proved." Кто знает стих Шрила Прабхупады, который Бхактисиданта Сарасвати написал? Absolute is sentient. You've proved. Да, окей. Шрила Прабхупада поэтому, обращаясь к Бхактисиданте Сарасвати, говорит, что абсолютная истина может чувствовать, ты доказал. Impersonal calamity you've removed. И весь туман невежества ты разогнал. So that's Radha Krishnan is part of the impersonal calamity. Итак, этот доктор Рада Кришнан является частью этого имперсонального невежества, которое разогнано. And Srila Prabhupada has come to help all impersonalists, and I'm especially a voidist. I'm trying to become an impersonalist, but after that I want to become a personalist, which is when you understand that just as much as Sudam somehow or other, just as much as Sudama was happy to see Krishna, somehow or other, Krishna is just as happy to see Sudama. However that is possible, I don't know. But that is what it means to be personal. And the very nice Thanks. И Шрила Прабхупада пришел сюда для того, чтобы помочь нам всем стать персоналистами. Насколько бы я лично не пытался избежать этого момента и пытаться оставаться имперсоналистом, я все-таки надеюсь, что однажды для меня это также случится, и я пойму, и я стану персоналистом. И для нас с вами, насколько бы тяжело не было понять тот факт, что Судама был счастлив видеть Кришну, еще сложнее для нас так или иначе понять то, что Кришна был настолько же счастлив видеть Судаму. And we've still got the problem of why would Krishna give a whole pile of garbage to Sudama when we all know that wealth and all these things are of no use. We still have that issue to deal with. Но все же у нас остается с вами небольшая загвоздка в том, почему же тогда Кришна дал Судаме мешок с мусором, так как мы с вами знаем, что материальные наслаждения и все остальное являются абсолютно мало того, не необходимыми, не нужными абсолютно в этой ситуации. Зачем же он это сделал? So I'd like to invite any answers from anyone in the audience. Поэтому я хочу спросить в аудитории, есть ли какие-то предположения, почему он так сделал? Okay. I have heard that Brahma Sudama was quite I have heard that Brahman Sudama was attached to his renunciation. То есть я слышала, что Брахман Судама был очень привязан к этому отреченному положению. He was little bit attached to be so poor. Он был немножко привязан к тому, чтобы быть вот таким бедным. Well, that's wonderful. There is a reason. That's wonderful. That sounds like a great reason. Очень хорошо. То есть мы понимаем, что есть на то определенная причина. Это неплохая причина.
Is that a Prabhupada reason or? Это Прабхупада, который приводит этот? No. Причина. I just heard from one lecturer. That's nice. I think that sounds like, because Krishna is always the well-wisher of everybody. Это звучит очень хорошо, потому что мы знаем, что Кришна является доброжелателем всех. Есть еще предположение? Excuse me. Oh, sorry. Yeah. Dust. Я предположить просто хочу, когда базовые потребности не удовлетворены, да, и человек в незащищенном положении находится, очень бедный, и ему очень сложно думать о Кришне. I'm just gonna throw the guess that when the basic necessities of life are not satisfied, it's very difficult for a person to think of Krishna. I think his wife may have been having a problem with that. Yeah. Я думаю, что это проблема, которую вы озвучили, это проблема его супруги. Yeah. That's true. Good. Ну давайте, на одному не пробуем. Давайте. Мне сделало большое впечатление то, что посмотрите в Гурукул, Кришна и обыкновенные брамани, они друзья, они равные. Гурукул сейчас в мире богаче, беднее, они не равны. В школах они не равны, а там равные были. И это остается на всю жизнь. Может быть бедный, может быть богатый, может все быть, но отношения дружеские остаются на всю жизнь. Okay. Он сказал это. So he's most impressed by the fact that you said that in Gurukul they were equals. That was he poor Brahmana and the most, wealthy Kshatriya, but they were equal. Nowadays in school, poor are not equal as a classmates with the wealthy. And what you said about that friendship that they had shared in Gurukul, it stayed throughout the life. Yeah. So that's the reason why that the wealth difference may be there, but the friendship is staying throughout the entire life. And maybe Krishna naturally felt, oh, my friend isn't done too well. И может быть Кришна почувствовал, что мой друг не очень хорошем положении, помогу. Oh yeah. Okay. Есть еще предположение? Кто-то хочет высказаться? Okay, are you going to tell us or what? Are you going to tell us or what? What? What Srila Prabhupada said about... I'm struck. I think we got very good answers here today. I think they're all good. They're all to do. I mean, that I can understand. If Krishna is a person, he has to behave like a person. Я говорю, вы же нам скажете ответ Шрилы Прабхупады. Он говорит, ответа нет. То есть ответ Шрилы Прабхупады заключается в том, что Кришна ведет себя как личность. И он говорит, все ваши предположения, они очень хорошие. Они все показывают, что Кришна, он личность и проявляет себя таким способом. Very nice. Okay? Yeah. Thank you everybody very much. That's good. Хочу всех поблагодарить за ваше внимание. Большое спасибо. Hare Krishna. Is it okay? Это он на вас смотрит. Он смотрит, говорит, окей? Okay, maybe some questions. Okay, Может быть, какие-то вопросы? My one got answered. That was good. Вопросы есть? Нету вопросов? Отпустим лектора? Пожалуйста, дайте отжить читание, пробуем микрофон. Как можно понять вот эту фразу Шрилы Прабхупады, который сказал, поскольку он джентльмен, как там ему будет все как-то нейтрализован? И искупит в этой жизни. Отстрадает. Что имелось в виду вот под этим? Could you please deeper open up, unpack what did Srila Prabhupada mean when he said that because he is a gentleman, he's gonna, get all his anartha. Right. Could you please unpack it? It's very interesting. Мне кажется, мой микрофон немножко. In Sri Upanishad, what's the first? Can you remember in Sri Upanishad it lists? I think there's several different steps to become a devotee. What's the first step? Sri Upanishad. In Sri Upanishad?
Yeah. В Шишупанишад. Вы помните, там, извините, несколько шагов перечислено к тому, как стать преданным. Помните, который первый шаг? Do you know, can you remember, does anyone remember the first step to become a devotee? You remember? Первый шаг. To have what is your part that designated to you. Oh no, that's a different thing. It's to become. Это не That's то. what's that? Это That's другая the first штука. verse. Это No, I'm первый saying стих. there is a purport in Sri Upanishad which gives you, if you to become a devotee, and then the first qualification to become a devotee is given there in this Upanishad. The first qualification for someone to become a devotee. И это первый стих, который вы цитируете. Но после этого есть комментарий, в котором перечисляются шаги для того, чтобы стать преданным. И первая квалификация в этом комментарии называется «Как стать преданным», первый шаг. This is very important. It's actually, важно. what Prabhupada says is, he says the first step in becoming a devotee is to become a perfect gentleman. First step. И Шрила Прабхупада там говорит, что первый, это очень важная цитата, он говорит, первый шаг на пути становления преданного — это стать джентльменом. It's the first qualification. И это первая квалификация для становления преданным. And so that is got value. То есть это обладает определенной ценностью. It says in the if you don't want to, in the Bhagavad Gita it says, if you don't want to surrender to Krishna, then do this. And then it says, if you don't want to do this, then open a hospital. It's having consideration for other people beyond yourself. И в Бхагавад-гите этот факт открывается тем, что говорится, что если ты хочешь получить Кришну, делай это. Но если ты не хочешь получить Кришну, то, по крайней мере, госпиталь открой. То есть речь идет о том, что мы с courtesy, что мы имеем в виду, да, цели и нужды других людей. The amazing thing about the value, Prabhupada said also, Radhakrishnan was a great offender and misled many people about the message of the Bhagavad Gita. И также очень важно помнить первую часть, которая также важна. Шрила Прабхупада сказал, что это доктор Рада Кришнан является величайшим оскорбителем, и что он сбил с пути многих людей своим переводом и объяснением Бхагавад-гиты. It says in Bhagavad but because he was a gentleman, he got cleared of all his offenses in this lifetime, which is amazing. Но так как он был истинным джентльменом, он смог освободиться и отстрадать все свои оскорбления в этой жизни. Yeah. Освободиться, отстрадав все оскорбления в этой жизни. So it's got nothing spiritual about it. Being a gentleman. Нет ничего общего, нет ничего духовного в том, чтобы быть джентльменом. But what is it in a person's character that signals they are ready to leave the material world? Но что в характере человека является указанием на то, что они готовы покинуть этот материальный мир? So when one has got consideration for others, maybe a sign that one is getting ready to go back to spiritual life. Когда личность развивает в себе вот это отношение, обращая внимание на нужды других людей, это является указанием на то, что он готов покинуть этот мир. A gentleman is someone who has consideration for other people's feelings. Ну, посмотрите мне consideration, что это? По-русски. Нет, consideration, как переводится на русский язык? Красивое слово, найдите мне. То есть, когда он готов, учитывая, ну, это звучит коряво, но, в общем, когда он в сердце готов и обращает внимание на нужды других людей, он готов покинуть этот мир. And the same thing is if people are giving money in charity to make hospitals, as mentioned in Bhagavad Gita, that's a sign that they're valuing other people
besides themselves. И также в Бхагавад-гите говорится о том, что когда люди жертвуют на открытие госпиталей, допустим, это также показывает на черту их характера, где они ценят других людей, помимо того, чтобы ценить себя. So Krishna within everybody's heart Кришна находится в сердце каждого живого существа. is waiting for the opportunity to be able to, when the soul is waiting for the opportunity to give people spiritual life again. И Кришна ждет дать эту возможность душе опять начать духовную жизнь. And treating other people with respect, with considering their welfare not any different to one's own welfare. These things must be significant. И отношение такое, что он с уважением относится к другим людям, принимать во внимание их нужды, и что это является действительным благом, не только личным благом для него, но и заботиться о благе других. Yeah. Because when we're all put in this material world, there is no, we're free to do whatever we like, but if we decide that what we want to do is help other people, it could be a significant change in heart. На самом деле мы оказались в этом мире материальном, потому что мы хотим, и здесь нам дана возможность сделать все, что угодно. Но если при этом мы решаем помогать другим людям, вместо того, чтобы творить все, что угодно. Srila Prabhupada says we come here because we want to lord it over the material nature. Шрила Прабхупада говорит, что мы приходим сюда для того, чтобы управлять материальной природой. So possibly when the heart becomes softer and one thinks of, you're not lording it over material nature by being a decent human being, by being a gentleman, by thinking this is valuable. That's actually the original consciousness of the soul. На самом деле, если вместо того, чтобы стремиться к управлению материальной природой, вы становитесь джентльменом, сердце которого более смягчилось, пребывая здесь, это отражает изначальное сознание души. So super soul is taking your temperature and saying, where's this person at? Oh, they're starting to want to come to spiritual life again. Сверхдуша таким образом как бы измеряет вашу температуру, то есть становится ли он более теплым, становится ли он более одухотворенным таким образом. It's very, very nice question, and every devotee should be a perfect gentleman. That's the first step, not the last step. Это очень хороший вопрос, потому что каждый преданный должен стать джентльменом, и это первый шаг, не последний шаг. Yeah, so somebody say there's a big queue, do you fight your way to the front? Кто-то, когда вам говорит, не стой в очереди, давай расталкивай свое место, найди свое место под солнцем впереди. Do you walk off, stomp off in a bad temper because you're not going to get prasadam in time, because of the big queue? И начинаете ли вы проявлять свой темперамент и стучать ногами, потому что вас вперед не пускают этой очереди? Do we let anger guide us in our interactions and emotions? Будете ли вы позволять своему гневу в первую очередь управлять вашей реакцией и вашими эмоциями? Look at the Brahman's wife. She was emaciated, hungry. She couldn't get any food for her husband. It's not that she couldn't get food for herself. She was upset because she couldn't get food for her husband, who wasn't really bothered. And so she's a very good example of a perfect gentleman. She was worried about other people. Посмотрите, пожалуйста, на жену Брамана. Она была исхудавшей и голодной постоянно, но она была расстроена не тем фактом, что ей еды не досталось. Она была расстроена тем фактом, что она не могла покормить своего мужа. Она является совершенным примером поведения джентльмена. When I can't get something that I want, that's my karma. I deserve that. Когда я не получаю того, что я хочу, это моя карма, я это заслуживаю. But my job is to make sure that my wife or my husband has enough.
Но мое дело заключается в том, чтобы позаботиться о моем супруге или партнере. Об этом речь. That's right. So that is sort of being a gentleman. Это и есть поведение совершенного джентльмена. Yeah. Can I ask a question? Вы собирались? Вы ручку Nice поднимали? Thank you. Нет? So can I ask Thank a you. question? Спасибо Thank you. большое. Can I ask a question? Спасибо. Yes, please. Ты смотри какой. Харе Кришна, ваша милость. Окей, дедушка. Почему вот так вот Окей, жил, дедушка. на какую силу опирался Брахман Судама? На силу любви. Вот эта игра, она говорит о том, что от дружбы надо переходить к чувству любви. И Шрила Прабхупада создал общество, ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны, для того, чтобы утрачено это чувство любви к Радха Кришне. Так ли? Харе Кришна. Hare Krishna. Okay, so нет, я в курсе, но это такая спекуляция, Okay, you don't need to hear that. Okay. I am sorry. Oh. Okay. It must have been interesting. No, it's not. No, he's. Would you like me to translate? Yeah. Seriously? Yeah. It's I promise you, Srila Prabhupada, Kurt, that I will not translate nonsense. We're But trying to okay. be gentlemen, so Okay. honor the gentleman. Summarize. That'd be nice. Hare Krishna. Okay. It's okay. I can't. Just I am sorry. I can't. You want to translate that? yeah. It's nice. Give it a try. Akinchana Prabhu means that in this pastime, Krishna would like to show us that very important to from the feelings of friendship go higher to feelings of love. Yeah. That's right. Ну, так и есть. That's right. Pure friendship. Yes. Yeah. Okay. So Yeah. now can I ask a question? Yes. Sorry. Okay. Он сказал, да, так и есть. Да, так и Thank you. есть. Да. Вы спросили, так и есть. So I want to ask you bluntly. We teach devotees to respect other people, but a lot of our own devotees do not respect themselves even, because they've been abused in everyday life by other devotees, by, not so kind dealings with other people in our movement. So how do we learn to respect ourselves in the environment where most of us are not cherished or, even given due for what we've done, or even our accomplishments are minimized by saying that, you're a devotee, this is your duty, So where everybody expects us to do the right thing, but at the same time belittles us, treats us like help, basically. So how do we do that? Let me translate. Okay. Вы сказали о том, что мы должны проявлять уважение по отношению к другим людям. Как научиться в первую очередь уважать себя, потому что большинство из преданных в нашем движении с таким неуважением относятся к себе, потому что в повседневной жизни их унижают, не ожидают от них исполнения их обязанностей, при этом не вдохновляя их, не говоря им какие-то приятные вещи. То есть как в такой атмосфере научиться уважать себя?
чтобы проявлять это уважение к другим. Yeah. Okay. That's a really that's something that affects everybody. На самом деле, такого рода атмосфера, она имеет влияние на всех. And it's a fact of life in ISKCON. И это факт жизни в ИСККОН. That So should we just, look for some other yatra, or this That's is the the- devotees, or yeah. what is the practical way? that's the thing, you see. I was going to say, and I didn't want to say it, that we can be ungrateful to each other and our members. We can be harsh on each other, and Мы проявляем неуважение, неблагодарность к друг другу. but the thing is, it's if you go where Krishna was on the battle of Kurukshetra with all his sons and relatives were all around. I mean, it was a battlefield. Но если мы с вами отправимся на поле битвы Курукшетры, мы с вами увидим, что кем был окружен Кришна на поле битвы. Там были все его друзья, его родственники. So expectations on a battlefield are different to expectations, say, in Dwarka when Sudama went to meet Krishna. Поэтому ожидание от окружения на поле битвы, оно отлично от тех ожиданий, которые были у Судамы, когда он отправился в Двараку. Yeah, and if Sudama went and sort of knocked on Krishna's chariot when he was in the middle of the battlefield, he'd have got a different reception. Если бы Судама отправился посреди поля битвы и постучался в колесницу к Кришне, то он бы абсолютно другой прием получил. So I always think with our society which we live in, it's you can understand the situation by the different type of relationships we currently have, not the relationships we wish we could have. Поэтому в нашем с вами обществе мы с вами можем поистине понять ситуацию, в которой мы находимся, проанализировав отношения, которые у нас складываются с окружающими. Не те отношения, которые мы хотели бы иметь с окружающими, но те, которые мы имеем. And I think if we think of ISKCON as some sort of ashram and shelter from the world, you would have different expectations than if you think of ISKCON as being at war with the material energy. Поэтому, если вы будете видеть ИСККОН как некоторое убежище от материального мира, некоторое такое защищенное место, то ваши ожидания от ИСККОН будут абсолютно отличны от того, как если бы ваше видение ИСККОНа представляло картину битвы с Майей, которой он является. And Bhaktivinoda Thakur did say, shortly a great general will come to lead the world in Krishna. Before Prabhupada was born, he said, a great general will be sent by Krishna to lead the world. И Бхактивинод Такур предсказал даже до явления Шрилы Прабхупады о том, что великий генерал придет для того, чтобы вести за собой эту великую армию Господа. So a general leads an army, not an ashram. Генерал, приходящий сюда, он стоит во главе армии, не во главе ашрама. Srila Prabhupada, even in the temples, he said, the books are our bombs. Шрила Прабхупада в храмах, давая лекции, говорил о том, что эти книги — наши бомбы. Having a temple commander is an army term. И когда мы называем кого-то temple commander, это на самом деле армейское звание. There was a great devotee called Tribhuvanath, Prabhupada's disciple, who was preaching in the Middle East in a place like Gaza, some place filled with terrorists and things like that. И был один великий преданный, его звали Трибхуванат Прабху. Он был учеником Прабхупады, и он
проповедовал на Среднем Востоке в таких опасных местах, где было очень много террористов, таких как Газа. And the leader of the terrorists one time came to see Tribhuvannath. И однажды один из лидеров этих террористов пришел встретиться с Трибхуванатхом. He had a huge beard and a big turban and guards either side. И у него была огромная борода и такой тюрбан сверху одетый, и у него были охранники со всех сторон. And he was asking, how do you manage to get your men up early in the morning? I can't get my men up early in the morning. И он задал ему такой вопрос: как вы умудряетесь своим людям требовать от них такого раннего подъема? Мои люди абсолютно не могут добиться от них, чтобы рано вставали. So we're very, very disciplined lot of people. Мы с вами на самом деле очень дисциплинированные ребята. And I would say when Prabhupada gave the 4 principles of ISKCON, Tamal Krishna asked him to come up with them, and Srila Prabhupada just fired them out like that. One was, preaching is the essence. И когда Тамал Кришна Махарадж попросил Шрилу Прабхупаду в 4 принципах, в 4 как суммарных выводах рассказать о сути того, что мы делаем, Шрила Прабхупада очень быстро сказала ему: первое, проповедь — это essence. Preaching is essence. Проповедь — это суть. Так мы переводим, да, это? And Srila Prabhupada said, we are a very pushing movement. И Шрила Прабхупада сказал: мы являемся толчковым движением. And you find in our society, the people who people are competing, they are pushing to do things. И вы увидите, что в нашем движении очень много соревнований, то есть люди толкают друг друга, соревнуются. So the Prabhupada, that's our number one cause, is actually to preach. And after that, within that, we have to be gentlemen. Итак, нашей первейшей задачей и основой является проповедь. Но в рамках этой проповеди мы должны быть оставаться джентльменами. And if the society isn't fulfilling what we feel are our needs for kind treatment, consideration, facility or whatever, as you said, maybe either adjust oneself or go to somewhere where you can actually be accommodated as you like. И если наше общество не может встретить вас тем, что оно может предоставить вам возможность, которую вы хотите в защите или в понимании, то может быть выходом либо изменить свои ожидания, либо оказаться в месте, где вам действительно предоставят такие возможности. But there is always if you're not accommodated, if the queue is too long, if you go away in a huff. In Mayapur, everything bad that happens to you is an opportunity for us to take it in our stride and look at ourselves like, why am I getting angry? Смотрите, если даже вы уйдете с середины очереди, потому что очередь слишком длинная, но все же здесь, в Майяпуре, у нас с вами есть возможность совершить этот прыжок. Этот прыжок имеется в виду в духовной жизни. И посмотрите на это таким образом. There was a complaint that devotees were saying, whenever there's a festival, I went in and my children were nearly knocked over by the rough crowd and the security weren't helping us. И, например, люди говорят, во время фестиваля было все настолько жестко, что моих детей чуть не сбили с ног, и security, охрана при этом нам не помогла. But this is not a community temple. We don't spend 50 million pounds on a temple for the community. Это не является, как сказать, храмом для общины. Мы здесь 50 миллионов паундов потратили не на то, чтобы сделать храм для небольшой общины. Шрила Прабхупада говорит нам, что этот храм для
общества, для более широкого общества. And the public aren't here at 4:30 in the morning. И it's not here. Yeah, well, then they don't come at 4:30 in the morning. They The temple is do. totally empty for us. You the devotees. joking? Huh? It's busy? Oh. Have you tried? For the last 6 months, I must couldn't admit- even get in for Oh, really? Mangalarati. Okay. If you don't come 4:15, you're out. Okay. I did come quite Он early сказал, one и day. общество, ну, расширенная эта публика, они же не приходят в 4:30 утра. Храм полностью пустой в 4:30. Заходи, бери, что хочешь. Я ему сказала, вы пытались вообще последние 6 месяцев туда зайти? Я не смогла. Если вы в 4:15 не пришли, вас уже больше не пустят. I think I lost that one. Похоже, я проиграла этот аргумент. But here's a great story that'll actually answer everything. Но есть прекрасная история, которая ответит на все. Well, you know, you get these people on the internet saying, when Prabhupada was here, everything was wonderful. You know. Yeah, funny, huh? Yeah. Вы знаете, есть куча народу в интернете, которые говорят, вот когда Шрила Прабхупада здесь был, Мадхудвиша Прабху, right, то все было так замечательно, все шло так гладко. So when Prabhupada was here, the president of New York Temple was offering fish to the deities. Когда Шрила Прабхупада здесь присутствовал на земле, президент Нью-Йоркского храма предлагал рыбу божествам. And the devotees were getting a little bit disturbed by offering fish to the deities. И преданных немножко подобидело, поддостало то, что они предлагают рыбу божествам. Some were so disturbed they just walked out. И некоторые из них настолько расстроились, что они просто хлопнули, ушли. Some wrote letters to Srila Prabhupada. И кто-то написал письмо Шриле Прабхупаде. And by the time Prabhupada came, I think the fellow had gone. К тому времени, когда Шрила Прабхупада приехал в этот храм, парень этот уже ушел. But who did Srila Prabhupada thank? Но кого Шрила Прабхупада поблагодарил? He didn't thank the people who got really upset and left the temple. Он поблагодарил не тех, кто очень сильно расстроился и ушел из храма. He thanked the people who stuck with the temple through the difficult times. Он поблагодарил тех людей, которые остались и были с храмом и прошли через эти трудные времена. And that's a very good lesson to learn. И для нас это прекрасная вещь, чему научиться. After Srila Prabhupada left, there was a lot of difficulties in ISKCON. После того, как Шрила Прабхупада ушел, в ИСККОНе было очень много трудностей. There are few devotees who managed to uninterruptedly stay through it, like Jananivas Prabhu, Pankajangri, Jaipataka Maharaj, and other devotees. Осталось всего несколько преданных, которые смогли успешно навигировать это время, пройти через него, такие как Джананивас Прабhu, Панкаджангри Прабhu, Джайпатака с вами. And everybody who felt, oh, ISKCON's finished, ISKCON's not going to work, all of them regret, if they left, they really regret it. They will regress. They do regret. Да. Поэтому послание в этом, вывод, к которому мы приходим, что если вы покидаете ИСККОН таким образом, то вы деградируете, вас отбрасывает назад. Because we come to ISKCON to help. Потому что мы приходим в ИСККОН, чтобы помочь. And the worst times are the times when help is most needed. И самые вот такие плохие времена, это именно те времена, когда помощь нужна больше всего. Yeah, and it's just like on the Battle of Kurukshetra, the soldiers on Krishna's side didn't, every time they had a losing day, they didn't all sort of leave their job and walk off. They're there to see the job through. И во время битвы на Курукшетре, посмотрите, воины со стороны Кришны или обоих даже сторон, они в конце дня, если день был плохой, они же не просто бросали работу и уходили с поля битвы. Нет, они оставались до конца, чтобы завершить свою работу. So we should be here to see the job gets done and see it through. Мы с вами должны быть здесь для того, чтобы
увидеть, чем закончится наша работа, и мы должны прилагать усилия и пытаться стремиться к ее But not окончанию. everybody is able to do that. Но не каждый сможет. And they should be looked after nicely. And they should be Looked looked after after nicely. nicely. Yes, not looked down on. If it's difficult, И everything is difficult. те люди, которым сложно через это пройти, не нужно смотреть на них свысока. И за ними также нужно поухаживать. And if you can't actually do, I mean, there's all sorts of different cases. I've got my good friend in Leicester. We did a lot of stuff together, but he ended up on the wrong side of the temple committee. So after 7 years, he's now allowed to give class in the temple. And another person is banned for different reasons, and he's a very good devotee as well. So different situations you've got that are individual situations. But whatever happens, you've got to be able to, maybe it means you have to go to somewhere else. И есть разные примеры тому, как, например, у меня есть пара друзей в Лестер, где я живу, и один из них, ему запретили давать лекции уже 7 лет, а другому тоже он оказался не на той стороне общины, на которой нужно, и ему также запрещено давать лекции. То есть эти вещи, они все зависят от личности, и, может быть, в таком индивидуальном случае для них лучше поехать куда-то, где они все оба замечательные, преданные, и для них, может быть, лучше поехать куда-то, где они смогут жить в более благоприятной обстановке. It's a very difficult situation. My friend, Очень трудная ситуация вот с моим другом. He got pushed out by another person making some political thing. И его, так сказать, выдавил другая личность, которая просто занимался политикой. I went back after about 5 years, and the person who pushed him out gave the most amazing class. И я вернулся туда через 5 лет, и тот самый человек, который выдавил его, дал абсолютно потрясающую лекцию. It was amazing. A very Krishna conscious class. He had about 200 people in front of him. He's only about 25. He had 200 people in front of him. They were absorbed. I was really taken aback by how well he spoke. And Мой друг собирал аудиторию порядка 25 человек, а перед этим человеком сидело 200, и все были полностью погружены. Я тоже настолько увлекся тем, что он говорил, потрясающая лекция. And my friend who hadn't been to the temple, he's just going his own way. So don't be a loser. Don't be a loser. И мой друг, который не приходит из-за вот этой ситуации в храм, он просто как бы неудачник. Не становитесь такого рода неудачниками. If you get a difficult time in the society or something like that, don't become a victim. И если вы попадете в такую трудную ситуацию в нашем обществе, не становитесь жертвой. Krishna is not going to throw the person who upset you out. That person is also Krishna's devotee. Кришна не будет выгонять того преданного, который вас расстроил. Он тоже преданный Кришне. Believe me, I've tried. It doesn't work. Поверьте мне, я пытался. Это не то, как это работает. You have to dust yourself off and keep going. Быстренько себя отрусили и пошли дальше. And there'll be another catastrophe around the corner for you 5 minutes later. И несмотря на то, что вы наверняка знаете, что катастрофа поджидает вас за углом через 5 минут. That's life. Жизнь она такая. Prabhupada said a wonderful thing. He said, there is no utopia in this material world. Прабхупада сказал одну замечательную вещь, что не существует утопии в этом материальном мире. Is that any use? Thank you so much for your answer. Okay. Okay. Большое спасибо за ваш Thanks very ответ. much. Haribol. Yes. That way we do something for Krishna and Prabhupada. Okay. Hare Krishna. Давайте попытаемся что-то сделать для Кришны и для Шрилы Прабхупады. Харибол. Prabhupada ki